not at Bethel? No, I checked it twice, maybe even 3 times. I'm the Shabbos boy, I'm turning on all the lights. Hey, a luach for you. Yeah. Okay, are all the lights on now? Kind of. But are we having services here? That's my question. Yes. It's normal Shabbos unless, check your emails. He said he put settings up. I did. I'm not gonna check again. Okay. Not gonna check again. Yeah, the year is almost over and I got a little up. She had it all along. See, look at, I'm at the end of the book. Right. Almost even. June 4th, that's today. What? No, I was just thinking, if services are at Bethel and you're here, then you're going to be short one Torah reader. Oh, we got flowers here, so that's a good sign. I'm telling you, it's here. Nobody's on time. That's all. Oh, those are beautiful. I'm sure they're from Linda Shabbat. I'm sure too. So are we sitting here? Yeah, I guess. Although, I'd rather the You cheers want to sit there? rearrange things. Camera would be recording.
That's my landline number, which I hardly ever answer that phone. I don't know why I keep it. I keep it mostly to find my cell phone. Well, I tried to call everyone we left, That was really nice of you. the bags for, Yeah. because a lot of people don't use the front doors. And your front door is hard to get to, the way it's overgrown there. Oh, I do that on purpose. Okay. I think only in the city they use front doors, everyone else uses side doors in the country. What was that? Well, my door is unusual in that my doorbell actually works. Did you ring it? I think so, yeah. Did you hear it? I don't remember. I think it goes. Good morning. Good morning, Wow, flowers. I removed my doorbell years ago because I work nights and people ringing the doorbell during the morning wakes me up. It goes doo-doo-doo-doo, you know, like Big Ben. I really don't remember when I ever really knocked them outside. So It yeah. does. I mean, It sure does. I delivered about, And just because you don't hear a doorbell outside doesn't mean it's not ringing Right. inside, so. Also true. Right, Also true. but I have a rare doorbell, it actually works. See signs on doors that say doorbell broken, just say ding dong. Even though you wear camouflage Thomas, I can still see you. Uh-huh. They haven't gotten the invisibility option ready yet. Ed, thank you for your replies yesterday. Oh, you're welcome. So you can use an extra hand. The towels was a gift from a army rabbi who was serving in Afghanistan at the time, and the towels bag was a gift from the rabbi serving at Fort Bragg, one of the dozen bases we send monthly packages to. Whether Fort Bragg is gonna be renamed. Hmm? If Fort Bragg is one of the, It's going to be renamed. I was actually kind of surprised to find out that there were U.S. bases named after Confederate generals, but Were you able to get the information you needed? what's the? By that decision, and Rebecca had to send out the red item was changing so many times, the plans for the weekend that Rebecca has had to send out, so we send out the box. This is the way you like to make it set. Yeah. Just right. Thank you. Come in, it's something like that. It's easy to change that, because we have a preset, so we just need to call a preset for the printer, and it comes back. But both last week and this week was changed. I don't know, when last week, no. I don't know if, 2 weeks ago. I don't know if cancelling, it doesn't make sense that cancelling a broadcast should change. No, this is just Because I've not even really noticed this one. Well, this is how they can do all kinds of things. Right. See if we got it for, So you signed up for 47 tour verses. Yeah. Schedules on the door. Set it up so that it's taken. we said, this looks good. Who's reading what? We just go. What did you say about I signed up for 4 years? and Cindy, you don't think he listens to you. Huh? I said, and Cindy, you don't think he listens to you. Unless That's power is being shut off. Power is being shut off, and that's what would happen. Plus, Huh. And they shouldn't be, yeah, but I'm gonna do it. they shouldn't be shutting off the power that I'm aware Brenda of. asked me if I could do it, and I said yes. You mean I TBK? said yes, so why did you- Yeah, TBK or anyone else. I mean, I'm here, I won't say every week that I come in here, but either to photograph the Torah for the next few weeks or for whatever reason. I was here this week to replace some stuff. Would there be no reason for you to
No, like the lights are being turned on. That doesn't make any sense. What that argument? No, I don't know. I guess I didn't use electricity I last year, so I confess wouldn't I know. turned on the lights. What? No, that's not the problem. No, that's not That's not the the problem. zooming feature, the streaming. Uh-huh. We have it set up so that it looks from here over to about here. And what's been happening last week and this week, it's a very simple adjustment on the controller. It's getting the whole width of the frame. Widen, go zoom in. Instead of widening, go zoom in. Yeah, Well, that's how Ed has it. we had it set up that way intentionally, so that it's from about the edge of that door frame to just on the other side of the rabbi's chair. And then all of a sudden, I come in and it's set for the whole width of the. Is it possible that there was a Maybe you software rebooted and update? did something, I don't know. A software update, we use a Cisco. Oh, that's system interesting. That for our might have. hearings, and we've noticed that anytime they do any kind of a system-wide update, it often resets That's people's true. preferences. That's true. It seems hard to believe that they'd be doing it every week. Right, that is right. With us, it's about every month. For months, it didn't change. Yes. And all of a sudden, 2 weeks I mean, ago. anything is possible, but they, you know, with Apple, for example, when there is an update, they're usually on a few in rapid succession because they make the first update, then they discover some bugs in it, and they have to fix that, they have to fix the fix. It's not Right as now, I bad. don't think the fans are on. All right, good morning, everyone. Still wavering, but most of them decided not to. So Rabbi, last night I went and saw Steven Strasberg pitch for the Wings. Uh-huh. I was supposed to go to the game 11 years ago when he was a rookie, and his first minor league appearance was with the Syracuse team in Rochester. So I finally got to see him pitch. Now I know why he's considered such a great pitcher. Great. Ellie would have probably liked to go with you. Okay, let's turn to page 103. And we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech v'bina lahavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sha'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sha'asani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sha'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rok haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gavel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליהוה כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אמן שלום. ודננו היום בכל יום לכן ולחסד ולרחמים בינך ובעיני כל ראינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Let's go now to page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה והראשית, ברוך אומר והעושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרגע, ברוך אלוהים וקיים לנצח, ברוך פודה מציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אלא ורחמנו מלבב ימים.
לפי שמך ונמריך מוקן עליי. יחיד חיי העולמים מלך משבח ומפרדי את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל. בתשבחות. In that case, let us proceed to page 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. אילופינו מלא שירה קיים ושלנו. Well, that's what I know. Page 147. שוכנת מרום בקדוש שמו. וכתוב צדיקים באדוני לשרים לה תהילה בפי ישרים תתעלה ובדברי צדיקים תתברך ובישול חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתברך שמך מלכנו בכל תור ודור שכן חובת כל הסירים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו באמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלל לקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148, if traditionally be rise. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לפניי, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שירו שפחה, הלל וזמרה וממשלה, נצח ודלה גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. Page 150, and we may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודעוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל יאמרו סלע יוצר הכל, האל הפותח בכל מוציאך מאמן. אין קרקך ואין זולתך,
אפס פרצך ומיתו מלך, אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס פרצך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובב מותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כסאו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עוזים באימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמוץ עולה, ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, אלא ששבת מכל המעשים ביום השביעי. יתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מורה אור שעשית יפרוך הסלע. יתברך צורר למגן פרגן כמו שהשתבח. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה ובגירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים ומריסים, ומקדשים וממליכים. את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש פרש, גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נימות יתנו, למלך אל חי וקיים, סמירות יאמרו. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית כאמור, לא עושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מאורה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. The top of page 154, and good morning to those of you who recently joined us. Shabbos Lily, Shabbat Shalom Dan, good to see the two of you, glad to have you with us. Ahava haraba ha'avtanu, Adonai Eloheinu, Chemla gedola v'teira, chamalta aleinu. Ahavinu malkeinu, ba'avur avotenu v'imotenu, shebatchu v'cha, v'adlamdem chukei chayim,
כן כן תכוננו ותלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו רחם I'm getting the phrasing wrong. רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. I'm going to need to check in, I think, either with Lisa or Richard, because I'm getting the phrasing of that paragraph wrong. Anyway, something to work at, something else to work at. והארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לידנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע ואמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ויען שמות ששמרו למזמנתי ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמנו. לדור, והדור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים למען. אמת ואמונה חוק ולא אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זו הולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגנו משלם. אמת ראשון אמת ואחרון. תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו וימלכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Thank you. Thank you.
So if anyone is feeling a little bit warm, don't be worried that maybe you have a fever or anything. I mean, maybe you do. I can't guarantee you don't. But our air conditioning is not working, so that is most likely the reason. And if you're feeling just right, well then enjoy it. So I have a theoretical question, I guess, or maybe not so theoretical. Yes. It's been determined that, for instance, because of this COVID situation, if we're Zooming from home, and on Monday, Yisker, we can participate with the Yisker service, and, at home, right? Technically not, because there isn't going to be live. The BHBI doesn't have live No, stream. in general. Okay. In general. Okay. Yes. Not necessarily particularly here, but in general. Okay, so the question I have is, if you're at home and you can be counted, if we're here, can we count someone that's at home for our minion? If we had streaming, by Zooming, thank you. If we had Zoom, which was interactive, it's a two-way exchange. Uh-huh. They can see us, we can see them, they can hear us, we can hear them, then yes. I see. Gotcha. Okay, so you had the answer. I asked that question last week. Ah. Then Yeah. yes. Last week I was Zooming or streaming. I was streaming, but then I had some technical difficulties, and I lost the Hi. stream. Hello, Shabbat Shalom. Toby, firstly, I'm glad to... Hold on, the important one, right? Well, you're Santa. always the important That's one. Santa. You're Yeah, always we're the Santa. important one. Okay. Toby, for many reasons, we're happy to see you. Seriously, it means that your COVID is a thing of the past. I hope you're not continuing to experience any long-term side effects. Yeah, just the head cold version, thank you. Good to see you, and I must say that your timing is impeccable. We only have 9 in the room right now. That's true. 1, 2, 3, 4. Cindy will be right there. Yeah. Repetition of the Amidah is on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואלת לפני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופקד ומשיח ומגן, ברוך אתה האדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומדיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני יפה, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיי, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה האדוני מחיי המתים. נקווה
לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעי עם קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור ולנצח נצחי. ויהננו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם לעיר ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We may be seated. We've multiplied it while you were. Yeah, I'm inclined to turn my back again and see what happens next time. For those of you just joining us, Shabbat Shalom, good morning. We continue now on page 162 with the repetition of the Shachrit Amidah. ישמח ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ועומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Top of 163, ולא נתתו אדוני אלוהינו לגר הצוד, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו עליהם. כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזר יעקב אשר בם בחרת, כי עם מקדשי שביעי, כולם יספעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל רצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים,
ברוך אתה אדוני מחזי שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שתאור. הטוב כי לא חלו רחמך ואמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. שער כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ידעו חסלה ויללו את שמך באמת. העל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך לך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה וכתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וייחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים הרחה לנו על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך. שים שלום, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמד יברח ירותי וימליך מלכותי, בחיי חונוב יומי חונוב ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ואמרו תתקבל צלוטון ואותון וכל ישראל קודם אבהונדי ושמיה ואמרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. Good morning. Welcome to everyone. It's really lovely to see everyone. Gorgeous day outside.
Not too much longer. We'll go out and enjoy the weather. Right now, it's wonderful that all of us are right here. So it's great to see you. Any good news that anyone wishes to share from this last week, this coming week, anticipated celebrations, anything? Karen, yes. My older son just had his birthday on May 31st. Mazel tov. And May 30th, for the very first time, he did a hole-in-one. Oh, wow. Minutes ago? Nice. Ron's making snide remarks in the back there about, miniature golf. And a year earlier, my younger son was golfing on the same course and actually got a hole-in-one at the same hole. Goodness. So everyone should go to that course. You should go next. Yeah, exactly. I think Andrew's onto something. Yeah. So just in case any of us are inclined to make our way down to the course, where is it? It's in Texas, down in Round Rock. There you go, it's in Texas. So any of us Texas golfers, good luck. Let us know how you do. Texas, it doesn't count. Texas doesn't count. Their holes are larger. They're big holes. Everything's larger in Texas. The golf courses are smaller though, because it's, make it easy. And anyone else? Sid, yes, please. My grandson will be graduating high school a week from Monday. That's amazing. So last week it was your He's going to be going to Boston, BU. BU, that's great. So last week or the week before it was your daughter graduating college, and now University of Vermont, right? I'm sorry? Your granddaughter was at the University of Vermont, wasn't she? Or am I confusing her with someone else? She graduated college. I didn't hear you too well. Which college was she at? She was at the University of Vermont. There you go. Okay, super. That was 2 weeks ago, and now her brother is graduating high school. Do you have any more grandkids in the pipeline who might be graduating in the next few weeks? Okay, so, all right, bringing this chapter to a close for the moment until your granddaughter, God willing, graduates graduate school, if that's what she chooses. Okay. Any other good news? No? Okay. Well, it's good to see, talk about good news. I see in front of me at least 2 people who have recovered from COVID recently. This is good news. This is nothing to sneeze at. Seriously, it's, you remember when it first started? When it first started, it was terrifying for the entire nation, and look where we've come. And even those of you, I don't mean to minimize your experiences. I know that some of us have had a rough time with it, and imagine had we not been vaccinated, how much more serious it might have been. So wonderful. Lily, yes. I just want to tell you I won't be here next week. I'm going to Buffalo to birthday for my great granddaughter. Ooh, mazel tov. Mazel tov. That's a good reason to not be here. They should repeat it. So for those of you who couldn't hear what Lily said, and maybe people at home, Lily announced that she will not be here next week. So she will not be here because she plans on being in Buffalo to celebrate the birthday of her great-granddaughter. So that's a good reason to not be here, I think. Maybe we'll all follow Lily and have a minion at a granddaughter's house. Yeah. We should all have great-granddaughters that we're able to go to their birthday. No kidding. Or granddaughters. Okay. I think that's it. Let's move on. Page 168. Just before we do, I'm going to make a quick switch. Oh, you don't know my stuff, okay. Ah, this is on. Yeah. Just for your edification. Yeah.
every week, and we will be on the right course for next week. Okay, sorry, just one more word before we continue. My hope is that everyone received the Shavuot gift bag this week, and if anyone didn't, if anyone who is in our directory as one of our members of our community did not receive it, please let us know. I would like to thank Alison and Karen and Bev in her absence for the love and enthusiasm with which they put them together. And every time that we give out gift bags, I volunteer to deliver because I really enjoy it. I get to see people who possibly I haven't seen since the last gift bag, and we have discussions, and it's lovely. So kol hakavod to all of you, and thank you very much. And you know, it was great. Oh, good. I'm glad. Yeah. Ein kamocha va'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch, le'olam va'ed, Adonai oz la'amo yitein, Adonai yevarech et amo b'shalom, av harachamim, peitiva virtzoncha et Zion, tivne chomot Yerushalayim, tivne chomot Yerushalayim. Ki vecha levat patachnu, melech el ram v'nisa, Adon olamim. Vayehi binsoa Aaron, vayomer Moshe, Huma Adonai, v'yafutzu oivecha, v'yanusu misanecha, mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, Odevar Adonai miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, La'amo Yisrael b'kedushato. Page 169 on the right-hand side, let's read the top paragraph together. A prayer for goodness. Compassionate Creator, teach me to appreciate the love of my family and friends. May I not be the source of pain or contention, jealousy or needless competitiveness, but may I learn to listen to the heartfelt stirrings of all whom I know and love, and may I help fulfill their needs. Grant health of body and spirit to all. May your Torah fashion me into an instrument of your will and of your peace. Amen. Beyana rachet velishmei kadisha, kadisha yakira, anna emartu shpechan, yehei rava kodama, detiftach libi beoraita, ותשלים משלים דלי
עד כל עמך ישראל, לטהבו לחיים ולשלם. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Lula Adonai Hayiti, Uneromema Shemo Yachdav, Lecha Adonai Hagedula, Ve'Hagevura, Ve'Atiferet, Ve'Alesa, Ve'Ahod, Hi'o Bashamayim U'Haaretz, Hi'o Bashamayim. Okay, Cindy, if you would like to take your place. This morning we read This morning we read Parashat Bamidbar, technically. We are at the very beginning of the fourth book of the Torah, and the narrative resumes. I've explained in greater depth in the past that the third book, the book of Vayikra, Leviticus, it's exceptional. It is somewhat removed from the other four books that surround it, in that it doesn't continue the narrative. It steps back or steps forward, it steps out from the rest, and goes into very, very detailed explanation of the Mishkan, of the portable tabernacle, the portable temple in the Bible. And it is
in the desert. And it has no real sense of time. It has no real sense of location, aside from being focused on the Mishkan. But we don't know where in the desert they are necessarily. There isn't a sense of time. And so the narrative is also on hold. The narrative of the Israelites, which starts off with Genesis, and we go on to Egypt, and then leave Egypt. All of that is suspended in Vayikra, and now we continue the narrative. We return to our regularly scheduled broadcast in Bamidbar. And on the one hand, it continues the narrative. On the other hand, Bamidbar also concludes the narrative to a great extent, because it will be followed by the fifth and final book, which is Devarim, Deuteronomy, which is essentially Moses' farewell speech. So it takes place possibly in a very, very compressed period of time. That is Deuteronomy. It's the speech goodbye, and then Moses dies. So maybe it's a couple hours, maybe it's a couple days, whereas that's all of Deuteronomy, whereas all of Bamidbar, all of Numbers, spans a period of 38 years. It picks up from leaving Egypt, and then when we get to Parashat Hukat, like that, in very, very terse wording, the Torah tells us, and the generation that left Egypt died out, and a new generation was born. And that is the period of 38 years that goes by without any detail whatsoever. The bulk of the wandering in the desert we know nothing about. Nothing about. We'll get to that in a few weeks' time. So we pick up with Bamidbar this morning, the first parasha in the book of Numbers. The first aliyah is on page 779, and it begins at verse number 14. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. לוי במקום כהן קרב, יעמוד לוי במקום כהן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני שמו. אלוהינו התורה. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם, ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה, ויהיו אלה בני לוי בשמותם, גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם, לבני ושמי
ובני קהת למשפחותם, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם, מחלי ומושי. אלה הם משפחות הלוי לבית אבותם. אלה הם משפחות הלוי לבית אבותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתת בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yashar koach, both to Cindy and to Stan. The second aliyah continues on page 779, and it picks up at verse number 21. Ya'amod Levi. That's it? Baruch Adonai Vorach Lolam Va'ed. Amen. Legershon mishpachat halivni umishpachat hashim'i elehem mishpachot hagershuni v'kudehem b'mispar kol zachar miben chodesh v'mala בקודיהם 7,500 משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה ונסיבת אב לגרשוני אליסף בן לאל ומשמרת בני גרשון באוהל מועד המשכן והאוהל מכסהו ומסך פתח אוהל מועד וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבודתו. Amen. Yashar koach sid. Ya'amod shlishi. Before Keith recites the bracha, the third aliyah is on page 780, and it continues at verse number 27. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Adonai Varach Leolam Va'ed. Amen. Velikat Mishpachat Ha'amrami u'Mishpachat Hatzarihi u'Mishpachat Ha'Chevronihi u'Mishpachat Ha'Azieli Elehem Mishpachot Hakatihi במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 8,600 שומרי משמרת הקודש משפחות בני הקהת יחנו עלי ירך המשכן
תמנע ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אלי צפן בן עוזיאל ומשמרתם ארון השולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבודתו נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן ופקודת שומרי משמרת הקודש למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי, אליהם משפחות מררי ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 6,200 ונשיא בית אב למשפחות מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפונה ופקודת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדוניו וכל כליו וכל עבודתו ועמודי החצר סביב ואדניהם ותדותם ומטריהם והכונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומד כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה 22 א'. Amen. Yashar Koach. The fourth Aliyah is on page 781, and it picks up at verse number 40. Hold it. Ta'amod Revi'it. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Pekod kol b'kor zakar livnei Yisrael miben kodesh v'mala, v'sa et mispar shmotam, v'lakakta et haleveim li ani Adonai taka kol b'kor b'ivnei Yisrael, ve'et behamat haleveim taka kol b'chor behamatam b'nei Yisrael
ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור בבני ישראל, ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם 22,000 73 ומאתיים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai Shema. noten v'torah. Amen. Yashar koach both to Karen and to Cindy. The fifth aliyah is on page 782, and it begins at verse number 44. And I believe it talks about the Pidyon HaBen. My grandson, my first grandson, I attended a Pidyon HaBen, and the father went and gave a Levite the shekels to redeem the firstborn. One can actually buy specific coins for the Pidyon Haben. Yes. Yeah. Ya'amod Chamishi. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, kach et halevaim, tachat kol bechor bivnei Yisrael ve'behemat halevaim. Halavim tachat behem. What? Ve'behemat halevaim tachat behematam. Yeah. V'hayu li halveim ani Adonai, v'et peduyei hashlosha, v'hashivim v'ha'amatayim, ha'orafim al halveim, mi bechor b'nei Yisrael, v'lakakta chameshet shekalim legulgolet, v'shekel hakodesh tikach esrim gerah hashekel, v'natata hakesef la'aharon ulevanav peduyei ha'orafim bahem, vayikach Moshe ekesef hapidyon me'ed ha'orafim al peduyei haleviim me'ed bechor b'nei Yisrael Peduyei haleviim me'ed. peduyei haleviim me'ed bechor b'nei Yisrael lakach et hakasef chameshet v'shishim u'shlosha me'ot ve'elef b'shekel hakodesh Vayitain Moshe ekesef hapidyon lo'aharon ulbanav al pi Adonai ka'asher tziva Adonai et Moshe. Amen. Yeah, please stay there. Very helpful, thank you. The sixth aliyah, it continues on page 782, and it begins at chapter 4, verse 1. Ya'amod shishi. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai Shema. noten haTorah.
אמן. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים, ובארון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כיסוי או תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדיו, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקית ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה, ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה עוד תחש, ושמו את בדיו, ולקחו בגד תכלת, וכיסו את מנורת המאור, ואת נהרותיה, ואת מלככיה, ואת מחתותיה, ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם, ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה אור תחש, ונתנו על המות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני שמו. נותן התורה. Amen. Yashar koach, Dan. Especially because I didn't have to wait for it to come up. There you go. There you go. Before we call up the 7th Aliyah, let us offer blessings of healing for all of those in our community, in our lives, beyond the community, in our country, in the world, people whose bodies are in need of healing, but certainly there are so many people whose souls, whose spirits are in need of healing. I saw a figure cited, I think it was an article in the Washington Post, which said that since Columbine, 300,000 American children have survived shootings in their schools. 300,000, and one can only imagine that each time there is another
event, that their own personal experiences are reopened and brought to the surface. And if we're speaking about 300,000 students, we need to add teachers in the schools. We need to add parents of those kids who survived. So many people at this moment are in need of healing, certainly of the body, but also of the soul and the spirit. Misha Berach Avotenu Avraham, Yitzchak v'Yaakov ve'imotenu Sarah, Rivka, Rachel v'Leah hu yivarech v'yirapeh et hacholim Yitzchak Yosef ben Sarah, Avraham ben Rachel, Harav Chana bat Aaron v'Yael, Nekaruda, Harriet Griss, Mendel Moshe ben David, William Stewart, Adam ben Fratel, Elishira bat Sarah, Hadassah bat Sarah, Beverly Malowitz, Judy bat Josephine, Avraham ben Tehillah, Rebbetzin Chaya Necha bat Riva Leah, Chaya Sora bat Yehudit, Mark Donahue, Yisrael ben Batya, Yaakova Basha bat Leah Devora, Moshe Arielev Binyamin ben Ruth, Sifra Kala bat Zipporah, Joe McManus, Devora bat Esther, Jed Salisbury, Stephanie Litvak, Miriam bat Shoshana Leah, Laurie Davis, Sarah bat Ben-Zion Shoshana, Betty Ann Robustelli, Chaya Malka bat Chaviva, Baruch ben Rivka Gittel, Miriam bat Yehudit, Pinchas ben Chava v'Chaim, Sarah bat Dina v'David, Yael bat Devora, Aliza bat Chaya u'Mordechai, Chava bat Yosef v'Ilona, Michael Stoller, Joe McDonald, Levi Yitzchak ben Rivka, Raphael Chaim ben Yehuda Yaakov, Yitzchak ben Abraham, Chana Leah bat Shira Sivan, Michael Chris, Richard Grieco, Moshe ben Shlomo, Reuben Yankel ben Bracha, Esther Halevi, Larry Newman, Yeta Yisrael bat Mindel Benachum, and also Ann Golden, whose Hebrew name I do not have. I'll stop there. If anybody would like to add names, please, yeah. Lisa Friedman, Yehudit Brena, Helen Eibler. HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Alehem, Lehachazikam Ulurapotam, Vayishlach Lahem Mahera Refuah Shlema Min HaShamayim, Refuat HaNefesh Refuat HaGuf, Betoch Sha'ar HaCholim, Vechazek Et Yedei HaOskim Betzorcheihem. Shabbat Hi Milizok Urefuah Krova Lavo, Hashta Ba'Gala Vizman Kariv, Venomar Amen. The seventh Aliyah is on page 784, and it begins at verse number 11. Who is Ya'amod Shvi'i? Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Shemot. Amen. Amen. Bial mizbach hazahav. Yifresu beget techelet vechisu oto b'michse or tachash v'samu et badav b'lakechu et kol kalei hasharet asher yeshartu vam b'kodesh v'natanu beget techelet
וכיסו אותם במכסה אור תחש, ונתנו על המות, ודשנו את המזבח, ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו, אשר ישרתו עליו בהם, את המחטות ואת המזלגות ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי אור תחש, ושמו בדיו, וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה. ואחרי כן יבואו בני קהל לשאת, ולא ייגעו אל הקודש ומתו. אלה מסע בני קהת באוהל מועד, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, ומנחת התמיד השמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, בגישתם את קודש הקדשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, ולא יבואו לראות קבלה את הקודש ומתו. Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דעמי הירן בעולמה ואימרו. Amen. The maftir is on page 785, and it begins at verse number 17. Ya'amod maftir. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Amen. Vaydaber Adonai Moshe v'el Aaron lemor, al tachritu et shevet mishpachot hakati mitoch halavim,
וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, וגישתם את קודש הקדשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם, איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות קבלה את הקודש ומתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני שמו. נותן התורה. Amen. Yashar Koach. Before we close up the Torah, firstly, we are about to offer blessing to everyone who received an Aliyah this morning, as well as to our Torah readers. And one more point, I posted on the door there the reading sign-up sheets for the remainder of June. Not that you should pull out a pen this morning and scribble in your name, but just if you have any comfort with reading Torah or would like to learn how to read Torah, we can talk about that too. If you have any comfort with reading Torah, please take a look at the sheet as you pass it, look for the openings, and consider signing up, of course, after Shabbat and the holiday. So, those of you who received an Aliyah, and if you read this morning, please rise so that we can extend our blessing to you. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak v'Yaakov, ve'imotenu Sarah, Rivka, Rachel v'Leah, hu yevarech et kol ele she'alu hayom lichvod hamakom, v'lichvod haTorah, v'lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor otam ve'et kol mishpachotehem, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם ונאמר אמן. וזאת התורה Okay, we may be seated. Andrew, would you like this? There we go. The Haftarah this morning comes to us from the book of the prophet Hosea, and it can be found on page 787. We should point out that although the prophet is using the metaphor of a harlot-like woman as the negative in this, it's representative of the people Israel, so it's for all of us. And it gets good at the end. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bachar b'neviim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'neviei ha'emet b'tzedek
והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חיים, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום יזרעאל. אמרו לאחיכם עמים, ולאחותיכם רוחמה, ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה ונפופיה מבין שדיה, פן אפשיתנה ערומה והצגתיה כי יום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, וחמייתיה בצמא, ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים הם, כי זנתה עמם, הובישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי, לכן הנני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה, והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן ותירוש והיצרהר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה, ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי, וכי שבתי כל משושה, חגה חדשה ושבתה, וכל מועדה, והשימותי גפנה ותאנתה, אשר אמרה אתנהמה לי, אשר נתנו לי מאהבי, ושמתים ליער, ואכלתם חיית השדה,
ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעדני זרמה וכלייתה ותלך אחרי מאהביה ואותי שכחה נאום אדוני לכן הנה אנוכי מפתח והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה וענתה שמה כי ימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים והיה ביום ההוא נאום אדוני תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי וחזירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם בחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתי לבטח וארסתיך לי לעולם וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן רחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו אמן רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא יסב זר ולא יכל עוד אחרים את כבודו כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן ישר כוח ישר כוח That was a very nice story, Andrew. Thank you. You're a great storyteller. So we are on page 176, the top, a prayer for the congregation.
May heaven bestow deliverance on this holy congregation, the adults and their children. May kindness, love, and compassion, a long life, abundant provision, and sustenance from heaven, bodily health, and spiritual enlightenment be their lot. May their children thrive, never ceasing to speak words of Torah, nor ever neglecting them. May the sovereign of the universe bless you, accord you a full life, add to your days, and grant you a long life. May you be freed of all distress and difficult circumstance now and always. May the Master in heaven sustain you at all times and seasons, and let us say Amen. Do we have any other English prayers this morning? Good. Page 178, A Prayer for Peace. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. Then nation will not threaten nation, and the human family will not again no more. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. compassion, bless the need of the whole nations With the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Ashrei. Yoshvei V'Decha. Please join with Ashrei 181. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Halaluka Selah. Ashrei Yam Shekachalo, Ashrei Yam Shadonai Elohav. Tehila LeDavid, Aromimcha Elohai HaMelech, B'Vacha Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Humula Me'od, V'Lu'eto Ein Cheker. Hadar Kevod Odecha, V'Difrei Niftotecha Asicha. Zecher Rabtucha Yabi'u, V'Tzedacha Yiranenu. Tov Adonai L'chol, V'Rachamav Al Kol Ma'asav. Kevod Machulka Yameru, U'Gvuratacha Yidaberu. Malchulka Malchul Kol Amim, U'Mamshatecha B'chol Dor V'Dor. Enecho Yelecha Yishaberu, Ve'ata Notem Lahem Edachlam B'Ito. Sadik Adonai B'chol Derecha, V'Chasid B'chol Ma'asav. Ratzon Ye'av Yaseh, Ve'et Shabbatam Yishma V'Yoshiyem. Tahila Adonai Yidaber Pi, V'Barek Kol Basar Shem Kachol Le'olam Va'ed. V'Yanach We turn to page 183, and if you're able to do so comfortably, then please rise as we will return the Sefer Torah to the Aron Kodesh. Yehalelu et Shem Adonai, ki nizgah shemo levado.
Hirim, Adonai Almayim Rabim. Kol Adonai Ba'akova, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Arazim, Vayeshaver Adonai En Arzei Lebanon, Vayarkidem Kemo Egel, Lebanon v'Sirion kemo ben re'emim. Kol Adonai chotzet lahavot esh. Kol Adonai yachil midbar. Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yacholel v'yanot v'yefesof ya'arot u'v'heichalo kulo merkavod. Adonai lamahu yashar, vayeshev Adonai melech leolam, Adonai yos leyamonitem, Adonai yevarech et amo hashalom. וברכו יאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי תעזבו עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו ככתם. לילה 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 יא לילה יא לילה לילה יא לילה לילה יא לילה Shabbat Shalom. On Shabbat mornings in the past, when we have stood in front of the ark, opening the ark, about to take out the Torah, over the years, at various intervals, I've mentioned the parallels between that moment when we open the ark here in our room of who knows how many square feet in Brighton, New York. I mentioned the parallels between that moment and standing at the foot of Mount Sinai, waiting while Moses ascends alone to receive the Torah from God and to bring it down to all of Israel,
so that we may study it, delve into it, and make it a part of our lives. So this evening is Erev Shavuot, the eve of the festival of Shavuot, known in English as Pentecost, and also as the Festival of Weeks. We also know it as Chag Matan Torah, the festival of the giving of Torah. So if I've described the act of opening the ark as a reenactment, as a parallel of the earth-changing Mount Sinai moment, then tonight we begin the festival, which is the anniversary of that very moment. There's a midrash, an aspect of Jewish folklore, that every single Jew throughout history was present at Mount Sinai. Every single Jew. Those who, through infinity, will be born Jewish. Those who might not have been born Jewish, but whose souls led them to becoming Jewish. An awesome, life-altering, transformative experience. If you've ever experienced a truly spiritual moment in a large group, I would imagine that Mount Sinai would be similar in that there's a mixed sense of being alone in a crowd. We go through this experience together. We're all there, we're united, we're assembled, we're all trained on the same event, yet, of course, we're all thoroughly moved by it, and one day we'll be able to look back on it and reflect together about this shared experience. And yet, how do I know that deep inside of you and your soul, your psyche, that you have experienced exactly what I've experienced? How do I ever know that? How do I know that you have internalized in the same way, been touched in the same way that I have? I found it moving, you found it moving. But how do I know that subjectively you were moved in the exact same way that I was? Indeed, while it was a public, communal experience, it was also profoundly personal. Yes, it had a huge impact on me. It helped to shape me. And I moved forward from that moment in my own unique way that might very well have been different from the way in which you were altered by it and the way in which you moved forward from it. And such is the dual nature of any powerful group experience. So reflecting on receiving the Torah as a people and as individuals, where does that leave us? Did we all receive the same Torah? Arguably, yes. When we speak about the Torah, we generally refer to the same thing. We know what we're talking about. Yet how come there are so many different ways that Torah is understood, is interpreted, and is heard? There's a powerful midrash from the Sikta de Rav Kahana, which offers the following image of the revelation at Sinai. And it says, the divine word spoke to each and every person according to their particular capacity. And do not wonder at this, do not be surprised by this. For when the manna came rained down from the sky for Israel in the desert, each and every person tasted it in keeping with their own capacity. Infants, young people, old people, tasted it differently.
And if each and every person was enabled to taste the manna according to their own capacity, how much more so was each and every person enabled according to their particular capacity to hear the divine word. And the Midrash invites us to imagine ourselves together and also alone in a crowd at the foot of the mountain. All of us part of a covenantal community that is striving to live in relationship to this divine call. Each of us hearing it in a way that is as intimate and untranslatable as the taste of manna on the tongue. And for me, this vision of diversity offers tremendous, tremendous hope. Hope that we should all have unique, personally meaningful opportunities to approach Torah. But it also suggests a certain irreconcilability among us, a sense of resignation that at some level we might never fully share, truly, fully, completely share an experience with someone else. Such is the experience and possibly even the anxiety, both of people who are in intimate relationships with another person, as well as those who are not. Those of who are not. What if being with someone else nevertheless always means that at a certain level, I'm still alone? That notion probably has its own continuum with terrifying, disappointing, and liberating, all being various points along that continuum. Yet this experience is not only inevitable, it's necessary. By being with other people who most likely experience something in their unique way that is different to our unique way, and by listening to others, finding out, inquiring what is their experience, how does it differ to mine, it's how we grow. And with regard to Torah, it's how we engage in Torah as a Jewish community and how we make sacred community happen. It's fair, it's reasonable that we might all need a moment of quiet from time to time to gather our own thoughts, possibly, who knows, even to escape from our own thoughts. But as was proven in this moment of Sinai and our engagement of Torah ever since, we have to come together and ask each other, so how do you see this? What is it? What does it mean for you? Help me understand what your experience is so that I can understand what you're going through. And maybe I can learn and grow and expand my own perception from what I'm going to hear from you. As a member of this enterprise called the Jewish people, stressful and exhausting though it may be at times, I return to this notion of us standing at Sinai again and again, of us needing to each bring our own voice to Torah again and again. I feel that we have so much to gain from it. I have something to contribute to it, but so do you. And so my request, my blessing for all of us here is that we might keep on coming back and back again and again, that we continue to learn from the text, but from each other as well as we add our voices to the text and become part of the text, that we should all keep adding our voice to Torah. May we all benefit from it.
taught in the Talmud, Elu ve'elu divrei Elokim chayim. Both these words and those words, both this perspective and that perspective, both your opinion and mine, are reflections of the living God. Diversity is not only okay as we approach Torah, it's necessary. It's part of what Torah is. Shabbat Shalom and Chag Shavuot Sameach to all of you. Page 184. Yitkada v'yitkada shemei Rabbah ve'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechol uv'yomechon uv'chayei b'chol beit Yisrael ba'agala uv'izmaham kahariv ve'imaru amen Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam le'olayam Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitrama v'yitnaseh v'yitadar v'yit'ale v'yithalal shemei l'kodesha b'rechu le'ela min kol brechata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amihiram v'yolma v'ihimaru Amen. The Musaf Amidah is on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim Rekonei Hakol V'zocher Chasdei Avot v'Imahot ומביא גואל לפני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר ופוקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחייב, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כזאת שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה חיי מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן רחמים ויחונם עם יחד עם שמו ארץ
ובבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושפרך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת שבת? If you are still praying silently, please do continue and take as much time as you need.
Well, the community turns now to page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מיון מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו. תתקבל צלוטון ואותון דכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמיה ואמרו. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. Page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שכתיבו אבותינו לפניך את קטורת הסלמים. לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 na. Page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסף הארץ, ומשה בגרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגופי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו. וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. דאו כן נקבל אחד מלא. כי המלכות שלך יולד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. This Shabbat and in the week ahead, members of our community will remember their loved ones who've passed away at this time in years gone by. And they are Ann Hoffman, Jack Weber, Harry Ambush, Doris Jerkaski,
Rachel Gross, Solomon Cashton, Leo Langman, Calvin Rosenbaum, Sylvia Roth, Harris Marcus, Ben Smith, and we also remember the lives of those who passed away within the space of the past year, for whom they have not yet had their first yahrzeit, and they are Selma Fleissig, Shirley Martin, Annette Applebaum, Janet Gordon, Jeff Benowitz, and Alan Herman. Are there any additional yahrzeits which I might have omitted? Al Wildenstein. Is this something that we should know about? Okay. Mourner's Kaddish is on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon of yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv v'yimaru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam olamei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudsha brichu, le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata de'amiran be'alma v'yimaru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom imrumav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'yimaru amen. Cindy, would you like to come and announce that which needs to be announced? And here they are. Let me get my stuff out of the way. A schedule of Shavuot service is posted on the bulletin board outside the sanctuary, along with take-home copies. Havdalah will not meet tonight, but will meet on Monday at 9:40 p.m. Torah study will meet again on June 11th at 9 a.m. The Jewish Movie Club will discuss 2 films this Wednesday at 8 p.m. Nazi Art Thieves and Leaving the Fold. That's not correct. That's not? No. You already did that. There's no Jewish Movie Club? There is, but I forgot the title, and those are not there. Okay. It's called Let Yourself Go. It's called Let Yourself Go. And it's on Tubi. The next Board of Trustee meeting will be held via Zoom on Tuesday, June 21st at 7 p.m. If you would like to attend as a guest, please contact the temple office or a board member for instructions. The annual golf outing is planned for Monday, July 25th at Mendon Golf Club. Contact Phil Katzman or the temple office or visit the TBD website for more information. Please contact the temple office if you have food sensitivities or allergies so that we can plan to offer food that everyone will enjoy. Rabbi Silbert will keep every Monday open between 10 and 11 a.m. just for taking your calls, but feel free to call anytime, ideally between 9 a.m. and 5 p.m. weekdays. Ha ha ha. And not That this was a coming. funny mistake. And not this coming Monday. because Not it's this Shavuot. coming Monday because of Shavuot. If you need his telephone number, call the office. Riverside Cemetery plots are available to purchase from Temple Beth David at reduced temple member rates for Jewish burials and adherence to Temple Beth David ritual requirements. If you would like to help with weekly take-home treats or sponsor take-home treats in honor of a Good News event, please contact the temple office or Allison Helms. Her telephone number is in the directory. In addition to the safety measures already in place, we ask that you not attend temple service activities or services if you are experiencing any symptoms of illness, including sore throat, cough, congestion, not due to seasonal allergies or fever. If you have good news to share, contact the temple office so we can include your news in the weekly newsletter. Call the office by Wednesday if you need a ride to the service. Okay, does anybody have a request for a Donalum? No? Before you do that, just, you should know that Allison is downstairs
outside the door, under the tree, with challah and juice after the service ends. Okay. I'll do, you are my sunshine. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Le'et Nasa B'chetzo Kol Azai Melech Shemo Nigra Ve'acharei Kiflat HaKol Levado Yimlok Nora Ve'hu Hayah Shilo Havira Bali Reshit Bali Tachlit Velo Ha'oz V'Hamizra Vehu Eli V'Chai Goli V'Tzur Chali V'Ein Tzara Vehu Nisi Umanosli Ve'akosi B'Yom B'yado Avki Ruchi B'eishan V'ahira V'im Ruchi Gaviati Adonai Li V'lo Hira. Shabbat Shalom, Yeshar Koach Sheni, Shabbat Shalom to everyone. Nice. Allison, I just said that you were downstairs outside. Okay. And yet she's right here. Okay, thank you. You know, so every time that Cindy says, if you need the rabbi's phone number, call the office, there's a part of me that expects she's going to say, and if you need the office's phone number, call the rabbi. How are you? I'm good. It gets to a point where, okay, Cindy, we heard that message every week for the last 52 weeks. You know what? It's not her fault. I know. I think I should tell Rebecca that the message has been heard and received, and It should be new stuff that we need to, that we haven't heard before, more than anything else. I agree. Thank you again for the kind of interesting that the introduction to the Mikvah and the Chumash was written by Rabbi Milgram. I remember him because when I was a teenager, the rabbi in our synagogue took a sabbatical for a year, and Rabbi Milgram substituted during that year. And it's funny how small the Jewish world is and how we come up against people whose names we might have heard. You know, the previous Sim Shalom, the gray and blue book that we used to was edited by Rabbi Jules Harlow. And he turned up at our shul in Boston one Shabbat because he was attending his grandson's bar mitzvah in our shul. It never occurred to me that that family, whose last name was Harlow, was connected to Rabbi Harlow. So, interesting. Why is it that, in the Haftorah, it talked about, at the end of the Haftorah, it talked about using Ishi instead of Ba'ali. But in modern Hebrew, they still use Ba'ali. They use Isha for wife, but not Ishi for husband. So the interesting thing is, firstly, more progressive or modern Israelis
don't use the word Baal because of what it historically meant master, and to have an equivalent, a linguistically equivalent. The Chumash said something about that Baal was used in that context as an allusion to the Canaanite god Baal, and hence Ishi was presented as something less ambiguous, and it's interesting. What's really interesting is that we've stuck with Baal for so long, given that the meaning of the other meaning of Baal hasn't disappeared or gone away. How come we stuck with it? I don't know. It's sometimes can be very non-progressive. I mean, I understand if you look at marriage and the ketubah and the transactional nature of it. Okay, I get it, but still. That's why some people write their own ketubah. Were you able to look up about whether the service can end with 6 people? No, I haven't done that yet. That was in my cousin. His son's kid's book. Right. Yeah. No, I haven't done that. No. Okay, I'm open to that. But I can help up here. Rabbi, is it a full service tomorrow morning too? Yeah. Okay, good. So what does that Monday mean? as well. What is what? I mean, how long is a full service? Roughly the same as Shabbat, except that there are fewer aliyot. So, But you read Ruth tomorrow or the next day? tomorrow. Yeah, so you have the book of Ruth in addition to. Correct. And right, and there might be some additional prayers added for. So it's similar. Yeah, and Yizkor is Monday. Yizkor is Monday. Tomorrow night. Tomorrow It's here during the daytime. Beth always does Yizkor at night time. Yes. They did it historically, I think, for people who work and couldn't come in the morning. Right. Yeah. Okay. So let's go downstairs when they're waiting. So, okay, so you'll be here for the service, but Oh, not, yeah. I'll but be you can't get the others, right? No, I'm sorry, I can't. Well, my issue around that though, Scott, is how to carry up a big bag of ice. So